I'm sharing the screen. I think some of you have to collect the tute from me still, so I'm sharing the screen anyway. So we are starting the 12th lesson, the e-commerce, right? So this is regarding the electronic commerce. Actually, this is regarding the business and ICT, but most of the lesson is about electronic commerce or the e-commerce. So let's go one after the other, and we'll see how the things are going to happen, right? So we were discussing this in a very rough manner in the first lesson, where we discuss how the ICT is applied in many different sectors in the very first unit. And this particular unit is majorly focused on how ICT is applied into the business, right? Now, this is a very practical, practical means the real world subject, right? Which we are engaged in our day-to-day life, right? So, yeah, Deelaka, I'll come to the SQL question right after like අපි මේක පොඩ්ඩක් කතා කරගෙන යමු right tier lesson එකක් තියෙන නිසා පොඩ්ඩක් මේක කොහොමද tier ටික කතා කරගෙන යනකොට පොඩ්ඩක් කම්මැලි ගතියක් එනවා ඒ ආවෙන් පස්සේ අපි SQL question එක කතා කරමු right okay so before we stepped into the digital economy, it's the economy that we are going to refer. So in simple terms, the economy is about the country's production, distribution, exchange, and the consumption of goods and services, right? So we like generally it says the economy consists of this labor, capital, land, resources. So those are the major factors that they address when they are talking about the economy, right? So when it comes to the digital economy, now the story changes. Now, digital economy is when the economy is based on the electronics, right? Or like when the things are going to happen in an electronical manner, we call it the digital economy, or sometimes they refer it as e-economy. So it is about how the electronic part is taken control of this economic transaction or the or a certain economy, right? So basically what is happening inside the economy is like this buying and selling process, right? So like goods and services will be produced and they will get traded, and the people or the customers who are going to use it, they will consume those or purchase those through an electronic manner. So in some of the cases, this goes in into some categories. Like there are purely the transactions are there which is happening purely in an electronical way, and some are partially electronical and partially physical type. So right, so we are going to discuss about those things. And as well as when it comes to the digital economy, it is also connected with the concepts like e-government and e-citizens kind of things. So like they are considered as a part of this e-economy. So like government is also tend to give the services, basically the services through the electronic way, and the e-citizen is made when the citizens are receiving the services in an electronic manner through the government. So e-government and e-citizens are also the part of this. So e-citizen තියනවද? පුතේ මට පැහැදිලි නෑ කියපු එක. හෙලෝ ඇහෙනවද? ඇහෙනවා පුතේ දැන් හරි. කලින් ඉකෝ එකක් තිබුණා.
e-citizen ලත් ඉන්නවද ඒගොල්ලෝ කියන්නේ e-citizen කියලා කියන්නේ දැන් අපි e-government එක්ක involve වෙනකොට තමයි අපි e-citizen වෙන්නේ රන්දිස්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි මොනවා හරි e-commerce service එකක් හරි නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ e-service එකක් අපි reserve කරනකොට අපි e-citizen කියන category එකට තමයි එතකොට අපි එන්නේ electronic citizen කියන එක. right එතකොට එතනදී electronic identity cards ඊළඟට ඔය electronic services ඔය vehicle කරන හැමදේම අපි electronic විදිහට කරන හැමදේම කියලා කියන්නේ like අපි involve වෙනවා නම් somehow we are considered as e-citizens. Right. So yeah, now in this lesson we are majorly focused on the business. So for that reason we are talking about new business methods in digital economy first, and there are many different business methods. We are majorly focused on the reverse auction, and there's another concept called group purchasing, and as well as the e-marketplace, right? So those are some concepts that we need to learn, and these are happening in real time, right? So like reverse auction that can be described by this picture that I put into your note. So a regular auction actually happens. There will be a lot of buyers, right? At the top of this picture, at the left hand side, there are a lot of buyers, and there is only one seller, and he will bid some. He will keep a bid for some particular good, right? So then buyers will having more bids, like the buyer now, like the primary value is given by the seller. Let's say he's going to sell a mobile phone in a regular auction. So if he said, okay, this particular phone is worth of 10,000 rupees. So the buyers are going to bid for that particular phone by increasing the price value, right? Then ගොඩක් වෙලාවට mobile phones වගේ දේවල් bid වෙනවා හරි අඩුයි. සාමාන්‍යයෙන් ඔය bid වෙන්න ගියාම ගොඩක් වෙලාවට bid වෙන්නේ artworks, ඊළඟට antiques වගේ දේවල්, ඊළඟට vehicle auctions තියෙනවා. ඒ වගේ regular auction වලට වෙන් වෙච්ච there are separate types of goods which there can be put in a regular auction. Like most frequently the jewelry items will be there, right? Especially from the banks and all these things, right? So the process is the seller will put an initial price, then the buyers will bid for that, and the one who has given the highest bid can have that particular good, and in that case buyer wins, right? Buyer wins, and he have to pay more price to the seller, and seller is getting a high profit, right? So like eka seller ge පැත්තට වාසි, right? buyer ට සිද්ධ වෙනවා නේද? දැන් සමහර වෙලාවට තියෙනවා සමහර vehicle auctions වල ඒ vehicle එකට ගොඩක්ම කැමති කෙනා සමහර වෙලාවට පමණ ඉක්මවා bid කරනවා, right? ඕක ගොඩක් වෙලාවට සිද්ධ වෙනවා when there are auctions regarding these celebrity items, right? Or artworks, right? Samahara velawata it will goes up to millions and the 100,000s and millions. They will sold them or like it can be owned by the highest bidder. Samahara lata eka e taram watnakamak නැති වෙන්නත් පුළුවන්, right? But still it's a personal satisfaction that they are having. bid කරන්න පිරිසගේ මට ඒක අයිති කරගත යුතුයි කියලා. දැන් මට හොඳට මතකයක් තියෙනවා MJ ගේ මයිකල් ජැක්සන්ගේ shoes වගේක් ඒගොල්ලෝ auction දානවා. ඒක සමහර ඒවා පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒක නිකන් අර artifact එකක් විදිහට තමයි තියන්න පුළුවන්. So it was bid out of many dollars, like මට මතක නැහැ මිලියන්ස් ගණන් වලට ගෙන පරණ වැඩක්. නමුත් කොහොම හරි සපත්තුවකට තියෙනවා වගේ සෑහෙන විශාල ගුණයක් MJ ගේ ෂූ එක මිලදී ගන්න සෙටල් වුණා. බ්‍රිට්නි ස්පියර්ස් ගේ මට මතකයි
frock එකක් හරි ඔය වගේ දෙයක්. So when it comes to the celebrity things, auctions are like getting mad regular auctions වල, right? ඒ වගේම තමයි සාමාන්‍ය නේද අපි ඔය අපේ සාමාන්‍ය අපේ ලංකාවේ පොඩි තැන ඉඳලා ඔය auction කියන එක trigger වෙනවා. දැන් ඉස්සර ඔය දැන් නම් ඒ trend එක එච්චරම නැහැ. ඉස්සර ගොඩක් වෙලාවට නේද සල්පිලක් තියෙනකොට දැන් ඔයගලන්ට සල්පිල කියන තැනට යන්න බැහැනේ. ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට දැන් යන්නේ නේද සල්පිල දැන් තියෙන ප්‍රමාණය සෑහෙන අඩුයි. ඒ වගේ තැනක ගොඩක් වෙලාවට auctions යනවා, right? So ඒවයිත් සමහර කට්ටිය bid කරලා ලොකු bids වලට යන්නේ නැහැ, but still the same method is there. One seller and many buyers. So highest bid will own the particular good, and seller earns more profit out of it, right? And the reverse auction, this gets reversed, and it is happening in an electronical manner as well, right? So what is happening is, in the reverse auction there are many sellers, and buyer says, so buyer can put his requirement like that he needs a mobile phone, right? So when the buyer's requirement is there are many different or many number of sellers who is offering him the same product for many different prices, as well as they comes up with the best features to win the buyer for their product, right? So එහෙම වුණාම buyer ගේ පැත්තට ඒක සෑහෙන වාසි. One reason is he can compare the things that he is going to have. So අපි හිතුවොත් අපි iPhone එකක් අපිට ඕනේ කියලා අපි request එකක් දැම්මොත් I need an iPhone කියලා. And there will be many sellers who is introducing you the iPhones, right? They will give you a range of iPhones with many different facilities and with the very competitive prices. So in that case, buyer has the ability or buyer has the opportunity to figure out what is the best one that I'm going to take, and how much that he or she is going to spend to buy this particular good, right? ඒක සමහර වෙලාවට කියන්නේ ලොකු price different එකක් එක්ක නෙවෙයි වෙන්න පුළුවන් මට හම්බෙන්නේ, but still you have that opportunity, right? So ඒ වගේ තැන්වලදී benefit වෙන්නේ වැඩිපුරම it's the buyer, not the seller. So seller have to compete with other sellers to sell his or her good to this particular buyer, right? Okay, so that is what we call the reverse auction, right? Okay, තේරුණාද අපි කතා කරපු දේවල් ටික? clearද? confirm කරන්න. Right. Okay, so the next concept is called the group purchasing. Now, that is also a very nice concept that happens because of the digital economy. Then, අපිට දෙයක් සාමාන්‍ය විදිහට purchase කරන්න ගියොත්, right? And I have this experience that from the Damro, the furniture store. It is kind of a group purchasing. හැබැයි electronically සිද්ධ වෙන දෙයක් නෙවෙයි. ඔයගොල්ලන්ට තහලා ඇති ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනව නේද මේ සීට්ටු බඩු ක්‍රමය කියලා. සීට්ටු දාලා බඩු ගන්නවා කියලා දෙයක් තියෙනවා. අපි අතර ඒක කරන්නේ අපි කීප දෙනෙක් එකතු කරගෙන ඒ කීප දෙනා මුදල් දාලා එක වතාවක එක්කෙනෙකුට එක දෙයක් අරගෙන දෙනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ මාසෙදී ඒ කට්ටියම නැවත කොටසක් දාලා තව එක්කෙනෙකුට දැන් උදාහරණයක් විදිහට if you are buying a sofa from the Damro, so there will be 10 people gathered together and everyone is putting 10,000, and for 100,000 they are
purchasing a one set of sofa for the one particular person. So in the next month, they gathered again, then they are taking that sofa to another particular person. So ඒක ටිකක් අර නිකන් අපි loan එකක් අරගෙන වාරික විදිහට ගෙවාගෙන යනවා හා සමානයි. But the only difference is you don't need to pay for an interest. But it is not the group purchasing that we are going to talk in here, right? It's kind of a group purchase, but it is an offline method. Now, when it comes to the online method, now there are group purchasing websites where they gather the people which has the similar need, and with that bunch, they will influence the seller, saying that there are like 10 people who needs to buy this particular good. What is the best price that you can give to us? Right? So it's kind of an influence thing, right? දැන් මම මෙතන මේ example එකකට දාලා තියෙන්නේ ඔය one neighbor කියලා කියන්නේ group purchasing කරන site එකක්. So තනියෙන් දෙයක් අරගන්න ගියා නම් ඔය වම් පැත්තේ ඉන්න කෙනා වගේ he has to pay $31 for this particular good. And with the group purchasing, they can buy it from the very same place for $19. Right? Like they save $12 for each other. Right? So it is a very nice and very beneficial improvement or a facility that we are having through this digital economy, right? එතකොට seller උනත් seller ගේ පැත්තෙන් පොඩ්ඩක් deduct වෙන්නේ මෙහෙමයි. භාෂිත සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවනේ businesses වල තියෙනවා සිල්ලර වෙළඳාම සහ තොග වෙළඳාම, retail and wholesale businesses කියලා, right? So retail business එකකදී seller focus කරන්නේ එක customer කෙනෙක්ව විතරයි. එතකොට එයාට සාමාන්‍යයෙන් selling price එකක් තියෙනවා. ඒක දෙනවා. හැබැයි තොග වශයෙන් වෙළඳාම කරනකොට අපි ඒකට wholesale business එකක් වෙනකොට ඒගොල්ලෝ පොඩි price cut down එකක් යනවා. මොකද bulk එකක් එක සැරේ විකිනන නිසා. දැන් මෙතනදී පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ that particular strategy. කියන්නේ උදාහරණ විදිහට මම mobile phones කියන එකම අරගන්නම්. දැන් ඔයා තනියෙන් ගිහලා මම තනියෙන් ගිහලා mobile phone එකක් මිලදී ගන්න කිව්වොත් it's only me, and for the business it's just one customer, right? එහෙමද අපි 100ක් එකතු වෙලා කිව්වොත් එහෙම company එකකට we need 100 iPhones, so you have to quote us a best price. So if it is okay with us, then we'll go for the 100 iPhones. So එතකොට මේ seller ගේ පැත්තට එක සැරේ unit 100ක් විකිනන business එකක් ඒක. So seller will rethink. නේද? ඒ කියන්නේ එයා විතර හිතනවා දැන් එකින් එක මේ phone 100ක් විකුණ ගන්න ගියොත් එයාට යන කාලයයි එක සැරේ phone 100ක් විකුණලා එයාට ලබා ගන්න පුළුවන් ආදායමයි අතර ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. වෙනසක් කියලා කියන්නේ කාලය අතර වෙනසක් තියෙනවා. එයා phone එකක් තියාගෙන ඉන්නවා නම් he have to pay for the stock, he have to stay until everything gets sold to collect his entire profit, right? එතකොට එයා ගාව තියෙන stock එක 100යි නම් 100ම එකින් එක විකිනනකන් ඉන්න ඕනේ ඒ 100ම profit එක ගන්න. සමහර දැන් මේ කියන වෙලාවේදී එක මොහොතකදී 100ම විකිනනවා. businesses කරන අය ඔය වැඩේට හරි කැමතියි because මේ අපි සාමාන්‍යයෙන් business එකක් ඇතුළතදී කියනවා මේ පොඩ්ඩ කියන්නේ high profit එකක් හිමින් ලැබෙනවට වැඩිය low profit margin එකක් එක good එකකට low profit margin එකක් තියලා ඒක එක සැරේ හම්බෙන එක අපිට වටිනවා කියලා. මොකද investors ලා නැත්නම් invest කරන අය කැමති වෙන්නේ මේ method එකට. Right? Because they get the entire thing as a bulk, so they can take that and put into something else. තව තැනකට invest කරන්න පුළුවන්. දැන් අපිට උදාහරණයක් විදිහට අපිට යම් කිසි වෙළඳාමකින්, right? If we take we are expecting to have 100,000 as profit. අපිට ඒ 100,000 එන්නේ හිතන්නකෝ units 1000ක් විකුණුවම කියලා.
එතකොට 100,000 units 1000ත් අපි කාලයක් බලන් ඉඳලා එකින් එක විකුණලා අරගන්නකොට සමහර වෙලාවට අපිට තව දේවල් වලට ඕක වියදම් වෙනවා. හැබැයි අපිට එක සැරේ units 1000 විකුණලා 100,000 එක සැරේ ළඟට ගන්න පුළුවන්. So we are having a 100,000 at once. Right? process එක එකයි. ඔයාලට අවසානයේ කොහොමත් හම්බෙන්නේ 100,000 වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා group purchasing වගේ තැනකට ආවම ඔයා 100,000 profit එක වෙනුවට එක සැරේ 1000ම විකුණලා 90,000 profit එකක් ගන්න පුළුවන්. අර 10,000 එකක් loss but still it's worth to have. Right? මොකද කියන්නේ practical world එකේ I know it by myself because I have involved in some things and අපිට එහෙම ලැබෙන එක හරි වටිනවා. අනිත් වෙලාවට අපි සාමාන්‍යයෙන් ඕක business world එකේ අපි කියන්නේ නිකන් අර නේ පොඩියට හම්බ වෙනකොට අපි කියන්නේ ආප්ප ගන්න හම්බ වෙනවා වගේ කියලා. ඒ කියන්නේ එදා දවසේ දේවල් වලට ඒක වියදම්. Right? So if you are getting it as a bulk අපිට පුළුවන් ඒක නේද fixed deposit එකක් දානවා. fixed deposit එකක් දාන්න තව purchase in එකකට යන කෙනෙක්. අපේ business එකට purchase කරනවා නම් we can do it in a bulk manner and we can have the discount from our sellers as well. Right? So there are ways. එතකොට in group purchasing that is what the seller is concentrating on. Right? Instead of just selling a one particular good, I'm going to sell more. So it doesn't matter if I reduce my price by like some amount. මොකද business එක කරන කෙනා දන්නවා highest profit එක කොතනද lowest profit එක කොතනද කියලා. දැන් කවදාවත් ඒගොල්ලෝ loss එකකට විකුණන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ තියෙනවා margin එකක්. ඒ කියන්නේ ගොඩක් ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට if the product is cost you 400 rupees, so they have their margins in several layers. නේද 400 එක 600 තමයි අවම විකුණන්න පුළුවන්, 700 පුළුවන්, 800 පුළුවන්. they are having that particular thing. So මුලින්ම මේගොල්ලෝ try කරන්නේ to give it to the highest price. එතකොට ගාන වැඩි කිව්වොත් අඩු කරන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ profit එක cut down නොවන විදිහට. Right? So in group purchasing what they are doing is what the customer influencing is to take it to the lowest profit margin. ඒක හැබැයි සෙලර්ගේ පැත්තට සෙලර් කැමති එක සැරේ බල්ක් එකක් විකිනන නිසා. Right? So it's a win-win situation. ඔව් ඒක මෙහෙමයි. භාෂිත ඔයා කියන කතාව හරි group එකක් එකතු වෙනකන් ඉන්න ඕනේ. හැබැයි මේක ongoing process එකක් වුණාම ඒක හරියට දැන් ඔයාට need එක එන වෙලාවේදී ඔයාට group purchasing site එකක් එක්ක connect වෙලා හොයලා බලන්න පුළුවන් එහෙම එකතු වෙච්ච group එකක් ඉන්නවද කියලා. මොකද need එක අපිට ඇති වෙන්නේ individually නේ. එකින් එක. ඒතර සමහරවිට පළවෙනියටම need එක ඇති වෙච්ච කෙනාට ටිකක් වැඩි කාලයක් ඉන්න පුළුවන්. අන්තිමට need එක ඇති වෙන එක්කෙනාට දවසක් වෙන්න පුළුවන් ඉන්නේ. purchase එක කරන්න. Right? So there are ups and downs. Right? හැබැයි අර individual need එකයි ඔයාගේ need එකයි හරියට match වෙන තැනක ඒක ඔයාට සෑහෙන ලොකු benefit එකක්. Right? දැන් ඔයාලා අහලා තියෙ ඔය අපේ රටේ නම් පොඩ්ඩක් කරනවා අඩුයි ඒක ගොඩක් රටවල තියෙනවා Black Friday නැත්නම් Boxing Days ඒ වගේ තියෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ හරියටම ඒ කාලෙට manage කරගෙන ඉන්නවා. කියන්නේ එකක් එක marketing strategy එකක් that they introduce that kind of thing. So very huge amount of sales will generate on a one particular day. Right? When that අපි කියන්නේ එකයි නම් කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ ඔළුවේ තියෙනවා Boxing Date එකක් එනකොට ඒකෙදි අඩුවට අරගන්න පුළුවන් හැමෝම ફોකස් කරන් ඉන්නවා රයිට් එදාට තමයි මම මේක ගන්න කියලා. So එතකොට අවුරුද්දේ දවස් 365ක ගන්න ඉන්න කට්ටිය එක දවසක් ටාගට් කරගෙන ඉන්නවා මෙදාට ගිහලා මම ගන්නවා කියලා. So එදාට සමහර companies තියෙනවා they just cover the entire quarter sale on that particular date. Right? ඒක දෙපැත්තටම win-win situation එකක්. අපිට sellerගේ පැත්තට he will sell more products at one instance at one time, and for the buyer they are taking the phones or they are taking the goods in a lower rate. ඔයා කියපු කතාව හරි භාෂිත. අපිට කාලයක් බලන් ඉන්න වෙනවා සමහර වෙලාවට. Right? But personally ගත්තම it's worth. නේද? සමහර වෙලාවට දැන් අපිට මොබයිල් ෆෝන් එකක් ගන්න උවමනා වෙන්නේ like just instant නෙවෙයිනේ. නේද? එහෙම අවශ්‍යතාවක් තියෙනවා. But අපිට plan එකක් තියාගන්න පුළුවන්.
right? So we can go for the best, right? Same goes to the sellers as well. Hari, තේරුණාද දැන් මේ concept එක? The group purchasing. Right, great. I'll show you some like two sites which are doing this, but I haven't actually involved in these kind of things. So මම දන්නේ නැහැ හරියටම මේක මේ transaction wise මොන විදිහට step by step සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. මේ e-bridge කියලා කියන්නේ it's a reverse auction website, right? Right, so මෙතන මේගොල්ලෝ පෙන්නලා තියෙනවා the history that they have carried out, and there are categories as well, right? So like I have gone to the education one, so එතෙන්දී ඒගොල්ලෝ success stories තමයි කියලා තියෙන්නේ, but මොන විදිහටද මේක proceed වෙන්නේ කියන එක මට එච්චරම clear නෑ, මට එච්චර හොයන්න ඕනේ නැහැ මේක, right? So you can just go there and learn about these things, right? Make a even for a reseller, this is a very good opportunity, right? කියන්නේ reverse auction එනකොට ඔයාට අඩු price එකකට ගන්න පුළුවන් නේ, අරගෙන ඔයාට ආයෙ එක දැන් හිතන්නකෝ ඔයා purchase කරනවා mobile phone එකක් reverse auction site එකකින්, so ඔයාට අඩු මුදලකට එනවා, ඔයාට ඒ profit එක තියලා ඒ phone එක අපේ රටේ තව කෙනෙකුට විකුණන්න පුළුවන්. මොකද මෙතනට හැමෝම involve වෙන්නේ නැහැ, right? මේක ගැන දන්න, මේක ගැන හොයලා බලන ඒ අය විතරයි මේ වැඩේට involve වෙන්නේ තාම, right? ඉතින් ඉස්සරහට ඕක අනිවාර්යයෙන් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්, right? So this particular place is just giving an article about the 12 best group buying sites and apps for the daily deals, online coupons and all these things. මේවා මේ සාමාන්‍යයෙන් අපි පාවිච්චි කරන ඔය eBay අරවයි මේවයිත් මේ opportunities තියෙනවා, right? So ගිහිල්ලා ඉතින් ඔක පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න, right? මොකද e-commerce කියලා කියන්නේත් it is one of the options that we can earn money like just by staying at home. මේක හරි විදිහට කරන්න අහුවෙන ඒවාත් තියෙනවා සමහර වෙලාවට, so you should be very careful, right? ඔය සමහරලාට ඔය pyramid ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙන pyramid type business කියලා තියෙනවා, so there are many types on that particular way, right? ඒක නිසා මේව දෙයක් කරනවා නම් you should be on a very good understanding and very good study about this particular thing. Then you have to put your hand onto these things. පොඩියට පටන් ගන්න එක තමයි හොඳම දේ. like ඒක තමන්ට පාඩුවක් වුණොත් පාඩුව අඩු අවම ආකාරයෙන් වෙන විදිහට පටන් අරගෙන then you can be a master on these type of things, right? මේවා කියන්නේ මේවා illegal නැහැ, මේ කොහොම legally සිද්ධ වෙන දේවල් තාම කට්ටිය අතර මේක ප්‍රචලිත නැහැ, right? They not very famous among people, right? So this is one of the sites that was like recommended by this particular article, right? Groupon. So there මේ පහලට බලාගෙන යනකොට එක ආටිකල් එකක් හම්බුණා. See this abcmouse.com, so it is selling for $0, so that means free, right? ඒක ගොඩක් වෙලාවට education පැත්තේ කියන්නේ tutoring පැත්තේ වෙන්න පුළුවන්. So there are ways, right? ඉතින් මම මේක proceed කරලා ගිහලා නැහැ ඉස්සරහට මොන වගේ conditions අපිට දකින්න හම්බෙන්නේ කියන එක, right? So it is there, right? So you can just surf and see, right? අමාරුයි වැටෙන්න එපා credit card details ගහගෙන අරම මේවා කරගෙන අච්චර කැපුණා මෙච්චර කැපුණා කියලා අහුවෙන්න යන්න එපා, right? So just study first, right? Then you can see what's actually going on, right? So that is what we say about
group purchasing, and e-marketplace. And we are going to talk about this e-marketplace in a very broad manner at the latter part of the lesson. So there you will be finding these terms like B2B, B2C, and C2C. It is one of the part that you are going to receive in your question paper as well, right? Regarding the e-commerce. ඒගොල්ලෝ ප්‍රශ්න අහනකොට ගොඩාක් වෙලාවට ඔය e-commerce type නැත්නම් e-transactions type වලට focus කරන ඔය දේවල් ටික. So we are going to talk about it. So in nutshell, the e-marketplace is something very similar to the marketplace that you can see. නේ අපි පොලක් කියලා කියන්නේ නේද? පොලක් විතරක් නෙවෙයි සුපර් මාකට් එකක් වේවා ඔය හැමතැනකම physical marketplaces අපි දැකලා තියෙනවා. So when those things are provided in an electronic manner, ගොඩාක් e-commerce sites based වෙලා තියෙන මේ e-marketplace එකක් විදිහට. So when you are entering into it, you can buy a lot of things in many different categories, and it has what the deals and these benefits, discountings, and all these things. And there are different kinds of transactions, like businesses will do the transactions with some other businesses, which we call like B2B, and businesses transaction with the consumers, which we call B2C. Likewise, there will be many different transactions. So we are going to talk about these things, right? Later, right? So hereafter, we are going to talk about the business models. Then may business models and transaction models and transaction types ගොඩක් වෙලාවට ළමයි පටල ගන්නවා. So business models, there are pure brick and click, and pure click. I'll tell you what are those, right? So business transactions are the ones that we have talked in the last topic, like B2B, B2C, and C2C. Those are e-transactions, or electronic transactions, or business transaction, electronic business transactions, right? So here in the business models, now it is talking about how the business happens, or what's the nature of the business, right? So that is what it describes, right? So I think you can understand it from the names: pure brick and click, and pure click. Pure brick කියලා කියන්නේ නේද? Bricks කියලා කියන්නේ physical things. So it's about the store. So nothing involves with the electronical things, right? සාමාන්‍ය කඩයක සිද්ධ වෙන වෙලදාම, right? භාෂිත අපි ඔය ටික ගැන පහළට කතා කරනවා භාෂිත. පොට්ටක් කිමු, right? So pure brick is about the very same old traditional market that we are talking about. නේද? අපේ දැන් අපේ ගෙවල් ළඟ තියෙන සිල්ලර කඩයක් pure brick model එකට අදාළයි, right? So we visit to the as the customers, we visit to the place, and we buy some goods, and we pay for it, and we take it home, right? So it's a pure brick type of transaction, or like type of business model. So the customer comes, seller will be at their store, so the transaction happens. The buyer will provide the money and take his good to his home, or the place that he need to brought, right? So when it comes to the brick and click, partially the store is there, and the transaction happens in an electronical manner partially, as well as the other part is happening as a physical manner, right? ළමයි තප්පරයක් දෙන්න.
Right. So when it comes to the brick and click, as I told you, like some of the like part of the transaction is happening in an electronical manner, and the other one happen in the uh, physical manner, right? So like the example that I have given in the second point, for example, an electronic store may allow the user to order online but pick up their order immediately at a local store. නේද දැන් අපිට පීසා ඕඩර් කරන්න පුළුවන් ওই විදිහට නේද අපිට ගෙදරටම ඩිලිවර් කරගන්නත් පුළුවන් නැත්නම් අපි යන අතරමඟ අපි දන්නවනම් ඉස්සරහා පීසා හට් එකක් තියෙනවද කියලා so we can call or we can put the purchase using the application do the purchasing using the application or put in the order so we'll pick up from that particular pizza store and we'll take it with us to home, right? So it is kind of a brick and click. Then most of the transaction, most of the business models are in this manner, brick and click. Pure click වලට එන එක ටිකක් හරිම අඩුයි. Pure click වලට ආවම entirely it's happening on online, right? So that is what's happened with the brick and click, right? And when it comes to the pure click, it is entirely the goods or the service given to the customer, and the transaction, all these things are happening entirely in an online manner, right? එතකොට ඔය eBay එකෙන් අපි purchase කරන දේවල්, so we just pay it from here in Sri Lanka, so the seller will send the good to our doorstep, right? So it's a pure click version. And ඕක ඒ කියන්නේ හොඳටම pure වෙනවා, right? ඒ කියන්නේ totally it's going to be totally pure thing when you are involved with softwares. එතකොට ඔයගොල්ලෝ good එකක් කියලා අතට ගන්නෙම නෑ, හැමදේම electronically සිද්ධ වෙන්නේ, right? Like buy and like to purchase an antivirus software, so you pay electronically, antivirus software will received in your place electronically, so you install into your computer and you use it, right? So it's purely based on the electronic media, right? So that is the kind of a business model that we can recognize as pure click type. තේරුණාද මේ තුන් දෙනාගේ තියෙන වෙනස? So there are three types: pure brick, brick and click, and pure click. Yes, people, please confirm whether it is okay or not. Right. Okay. So next is about the application of IT in many different business functions, right? So මේක අපි මම කලින් කිව්වා වගේ first lesson එකෙත් පොඩ්ඩක් කතා කරා. මෙතන ටිකක් අපි වැඩිදුර ඒක කතා බහ කරනවා. So the first one is about accounting and IT. So like unlike the other needs of a business, accounting can be purely handled through this ICT related software, so like the softwares and the accounting formats. So like starting from a software like Excel and going to the most advanced softwares which we referred as accounting softwares, will help the business to manage their accounts. So like they can identify, they can record the transactions, and yes Bashita, cloud accounting පැත්ත ගැන යන්නත් පුළුවන්. And there are many different ways, right? So that's why I was telling, starting from the Excel, you can go for the most advanced accounting softwares, right? So when it comes to the advanced accounting softwares, it's only you only input the data in a very simple manner,
and these ledger balancing, the profit and loss calculating, the balance sheets, and these income statements, and all these various kind of statements that should be there in a business can be simply generated using this kind of software. So, but to do that, basically you should have the idea how the accounting happens. Accounting knowledge එකක් නැති කෙනෙකුට මේ වගේ software එකක් එක්ක directly involved වෙන්න බෑ, because there are some particular inputs that they have to feed into this, right? So ඒක ඒ manner එකෙන් input කරන්න ඕන. So you should have that skill, and if you are, when you are having that skill, so like as an accountant, so you can get your things done in a very easy manner, right? So that will save a lot of time and money for a business when it is expanding, right? Then මේ වගේ software එකක් acquire කරනකොට we have to think about the size of the organization as well. අපි පොඩි සිල්ලර කඩයක් නම් කරන්නේ අපි most advanced accounting software එක ගෙනල්ලා ඒකේ දාගෙන තේරුමක් නැහැ. Because it will just be a cost for us, right? But if you think about a supermarket chain like Keels, Food City, and all these things, all these point of sale terminals, the places that we used to build, have these systems. So they are networked with each other, and their entire the supermarket chain is networked with this particular system. So at the end of the day, the top management will be able to see what are the sales that has happened branch wise, as well as region wise, as well as the island wise, or like as the entire organization wise, right? ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් ටර්මිනල් එකෙන් ටර්මිනල් එක, ඒ කියන්නේ සුපර්මාකට් එකේ දැන් අපිට කැෂියර් පොයින්ට්ස් කීපයක් තියෙනවානේ. So they can monitor terminal by terminal how the things are going to how the things has happened, and who has done the most sales for a particular day. රැඩිතර ඒ වගේ දේවල් human resource manage කරගන්න එකටත් ඒගොල්ලෝ උදව් කරගන්න, like අර ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති they are displaying the top seller, or like the top employee of the day, or of the week, or of the not the day of the week, or of the month, right? ඒ වගේ දේවල් වලට ඒගොල්ලෝ ඔය statistics පාවිච්චි කරනවා, how the thing has happened කියලා, right? So when it comes to the accounting, it's not only about the sales, it will be like payrolls and the purchases, as well as the sales and all these things, right? And charity services. There will be many different things regarding the accounting, and everything can be managed with the help of this accounting softwares when it is integrated with a business, right? And the next one, the benefits are given as well, and some accounting systems examples are given in here. So just read it through, like we have discussed about these things. The automated accounting process allow multiple users to work with financial data. Yes, so it is a one good facility that is given by these accounting softwares, because when it comes to the larger companies, like there will be like more than one accountant, or there will be many assistant accountant. So everyone can refer one particular system, right? So that can be shared and can be accessed. If it is a cloud-based one, so they can access it from anywhere they want, right? So those kind of advantages will be there. So the examples I have given in here, like MyOB, QuickBooks, Cyges, තව තියෙනවා එක එක ජාති දේවල්. So just surf and see, right, how these things are work. And another way of having this IT into the business is for the human resources. So the general term that we talk about is the HRIS, Human Resource Information Systems. So it's a very big system which has all these details of the employee, each and every employee, and their skills and the performance, right? So like when it comes to the performance,
They are starting from the attendance to the until the work performance as well, right? So it will track the attendance, it will track the targets of a particular employee, and it will track the leaves that he or she has taken, right? And the personal details, the dependence details, right? And the departments that he is involved with, right? So all these things will be in a one particular place. So these kind of systems will be very helpful for the top management when they are taking decisions regarding this employee, like when they are considering the employees for a for the promotions, right? So they will consider how his work or how his performance has happened for the last few years. So when they have the track of each and everything that he has done, so just generating a report will help them to make the decisions, right? So they have the like if they need to consider 5 personals for a particular position. So if they need to like choose who is the best out of them, so a system like this will be very useful because it tracks each and everything regarding this person, and of course the data should be fed in a very accurate manner to these kind of systems. Otherwise, the report that it's going to generate will be giving false data or false information to the top management. In like instead of that, it will be a very helpful uh, software for the top management to take decisions regarding the employees, right? So next is about the production and IT. Again, which has changed the production sector through the IT in many different ways, like starting from 3D modeling, like virtual visualizing, and like the structure maintenance and all these things, right? So this now in traditional days when we are doing a production, we have to do it by ourselves and see how it happens, right? Api හදනවා නම් මොකක් හරි දෙයක්, we have to product it, we have to produce it manually using all the equipments and see whether it is working or not. So it will incur you some cost නේද? දැන් අපි machine එකකින් දෙයක් හදනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඔයගලන්ට මේ පින්තූරේ පේන තියෙන right people මට excuse කරන්න is calling කතා කරන වෙලාවට. Right. So
what we were talking about is, now if we need to create this particular the thing that we can see on the picture, මේක මේ අපිට ඇත්තටම හදලා බලන්න ඕන නම් අපිට ඒක නේද ඒ අවශ්‍ය parts ටික weld කරලා ඔයකින් total a model එක අපි අතින් හදලා බලන්න වෙනවා if we do not have this facility. But when you are having a 3D modeling type of softwares, you can just make it, and even you can do a test run as well. But practical real world එකේ තියෙන constraints ටික ඔක්කොම දීලා run කරලා බලන්න පුළුවන් how these things are going to work, right? So which we call the simulation, right? So, and as well as we can use this robotics for the production. It is another use of ICT. And in more advanced manner, we can use this AR technology and VR technology, augmented reality technology, and virtual reality technology to experience how a production or a good is going to get product and how it's going to work before we do the producing actually, right? So simulation, maybe it is not suitable for everything, right? Then අපිට කෑමක් වගේ දෙයක් හදනවා නම් අපිට simulate කරලා තේරුම් නෑ නේද? අපි ඒක production එකක් ගිහිල්ලා there are so many things that we have to do. But විශේෂයෙන් when it comes to the equipments and all these gadgets, so we can model those things, specifically when it comes to the architectural drawings. We can model the house and see what are the angles, how it is going to appear, like to the closer and to the distance. ඇතුලේ මොන විදිහටද arrange වෙලා තියෙන්නේ. So they can have, the architecture can have a very good idea whether it is happens in the way that the client want or the client need, right? So that is how the IT is used for the production area to fulfill their tasks. භාෂිත 3D print එකක් කියලා කියන්නේත් ඔය අපිට production වලට පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන් හොඳ tool එකක්. ඒකේ කෙලින්ම 3D model එකක් print කරලා දෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට ඔය toys manage කරගන්නකොට toys වලට විතරක් නෙවෙයි. තව ගොඩාක් දේවල් වලට 3D print එකක් පාවිච්චි කරනවා. So 3D printer එකේදී ඒගොල්ලෝ plastic එකක් PVC එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක උණු කරලා ඒගොල්ලෝ ඒ layer එක ඇත්තටම build කරනවා. ඒක අතට අහුවෙන 3D model එකක්. right? So ඕනම එකක් ඒ කියන්නේ අපිට 3D එකෙන් scan කරලා model කරගන්න පුළුවන් නම් we can print anything. ඒ වගේම print එකේ size එක අනුව අපිට print කරන්න පුළුවන් නේද? දැන් කාට හරි හැකියාවක් හම්බුනොත් ගෙයක් size print එකක් හදාගන්න they can print a house. එහෙම එහෙම කරපු තැනක් ගෙයක් නෙවෙයි. මට මතක විදිහට බිත්තියක් print කරන කරපු එකක් තිබුණා. මට මතක නැහැ කොතනද කියලා වීඩියෝ එක හම්බුනොත් පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම්. So they are making the actual model. අපි model කරලා දෙන එක ඒ විදිහටම manage කරගෙන යනවා. Right. So the next one is about the marketing and sales. How it is done with the ICT, and nowadays marketing and sales will be nothing without ICT, right? මොකද ඔයගොල්ලෝ දෙයක් market කරනවා කියලා කියන්නේ you have to advertise it, right? So if we are talking about the advertisement, it is ICT in everywhere. either ඔයගොල්ලෝ hand bill එකක් print කරත්, if they produce a poster or a banner or a TV advertisement, right? Name anything, right? Other than visiting personally and explaining about the product to the clients, everything depends on the ICT. So they will use this sector or use this technology in many different ways. Now when you are producing a banner or a handbill or a poster, they use this printing technologies.
and when they are filming, or when they are planning a TV advertisement or some video advertisement, they are dealing with the cameras and the video editing softwares and all these things, right? And when it comes to the web designing parts and social media advertisements, still they are involved with the computer, right? So that's why I told you marketing is nothing without the ICT nowadays. And as the result of the marketing, they will lead to a sale, right? Can market කරන එක හරියට කරගත්තොත් තමයි sales කියන එක හරියට කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ, right? මොකද market කරනවා කියන දෙයින් තමයි customer කෙනෙකුට he is having the willingness to have this, right? එතකොට නේද? දැන් ඔයගොල්ලෝ TV advertisement එකේ කෑමක් TV advertisement එකකට කෑමක් දකිනකොට ඒක ඒ visually ඔයගලන්ට පෙන්වන විදිහ අනුව තමයි නේද ඔයගලන්ට එන්නේ මේක නම් රස ඇති මේක කොහොම හරි කාලා බලන්න ඕනේ අලුත් එකක් ඔය වගේ කියන එක like it is just generating a willingness inside you, so you will go and purchase it. So when you go and purchase it, the sales happens, right? Marketing කියන ලොකු process එකේ එක පොඩි කෑල්ලක් තමයි අපි sales කියලා කියන්නේ, right? So to do that, to do the marketing part, they use this all the resources of ICT, right? So like name anything like videos, audios, graphics, right? Websites, social media, everything. And at the end of that, there will be a sales which is being generated due to that marketing process, right? And when it comes to the තව පොඩි දෙයක් මම මේ picture එකත් එක්කම කතා කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි like when they are like when they integrated their facility or like their supermarket or these the good selling location, now there are ways of indicating things in a smart manner, right? කියන්නේ දැන් ඕනනම් අපිට පුළුවන් කියන අපිට කියන්නේ ලංකාවේ තාම මේ facility එක නැහැ මම දන්න තරමින්. නමුත් I have seen the videos. අපිට අවශ්‍ය නම් product එක හොයාගන්න මේ සුපර් මාකට් එකේ මේ shelf එකේ මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ කියලා locate කරගන්න පුළුවන්. And we have this totally electronic supermarket in the one goal phase. I think it's regarding it's owned by the Orange organization, where they say it's oral buy. So you can visit to that shop, no one is there, so you can just choose the things and put the payments, and once you done the payment to the particular good, and it will be received from a receiving point to your hand, and everything entirely the process happens electronically, no human get involved. ඔයාට අන්තිමට ඒක පැකේජ් එකක් හදලා ඔයාට අතටම කියන්නේ ඒ ස්ටෝර් එකේ එක තැනකින් රිසීව් වෙනවා. So it is the first store of that kind that I've seen in Sri Lanka, but there are many other places and in many other countries where they are doing this particular process entirely in an electronical manner, right? And when on the sales, the payments become handy with this credit cards, debit cards, and other electronic payment methods, right? So then මේ වගේ situation එක ගොඩක් වෙලාවට ඒක වැදගත් වෙනවා නේද? We don't like health sector has specifically informed us to not to or to reduce the dealings with the printed notes. So the credit cards and debit cards will be very handy in a situation like this. Not even in this kind of a situation, but in every situation it will become handy because the security is there always, right? Card එක නැති කරගෙන වගේ දෙයක් කරගත්තේ නැති වුණොත්, right? And this supply chain management හරි මම මෙතනට එන්න කලින් පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ මේ වෙනකන් කියපු දේවල් ටික clearද කියන එක.
සහ නිදිමතද කම්මැලිද ළමයි අපි පැයක් විතර ඩිස්කස් කරා so තේරුණාද කියපු දේවල් ටික right great හරි අපි මේ ටික පොඩ්ඩක් ඉවර කරලා SQL ප්‍රශ්නයක් පැත්තට යමු right right this supply chain management it is a very big concept right so supply chain management means from the place that you are going to purchase the raw material and until the good is received at the end user අමුද්‍රව්‍ය ගන්න තැන ඉඳලා අවසානයේ මේක පරිභෝජනය කරන පාරිභෝගිකයා දක්වා තියෙන process එක තමයි supply chain එක කියලා කියන්නේ right so supply chain management කියලා කියන්නේ ඒක ඇතුලේ කරගන්න වැඩ කොටස් ටික right so ඒක අපි big picture එකෙන් ගත්තා for the supply chain management ICT is involved in many different places right like starting from purchasing and distribution and in the production as we talked earlier and in the customer's side ordering something right, and receiving it and the payments everything is related and can be done in an electronical manner right එතකොට ඒ මුළු supply chain එකම manage කරගන්න we can have like some advanced softwares like ERP systems that we talk about in the 7th unit enterprise resource planning systems so it will help to manage like many different areas as a collective effort right like එක තැනක as a centralized one එක තැනකින් අනිත් හැම තැනක්ම access කරන්න පුළුවන් purchases කොච්චරද කරලා තියෙන්නේ ඒකට අදාළ production වල prediction එක කොහොමද what are the sales that they are like willing to do and is it enough to have that kind of production with the existing materials තව purchase කරන්න ඕනේද තව කොහෙන් හරි මේ දේවල් ඔය කියන දේවල් ටික manage කරගන්න පුළුවන් from a one big system like ERP right so for that as well for the supply chain management the ICT is involved in many different areas right and when it comes to the communication yes it is like marketing like communication will be nothing without the ICT right so අපි දැන් බලන තැන තියෙන්නේ smartphone and smart devices and smart way of doing the communication දැන් අපි land phone වලට නේද general public එක නම් land phone involve වෙනවා හරිම අඩුයි they just involved with the all these smart and mobile devices සාමාන්‍ය අරගත්තොත් now even for many different things like starting from ordering something and up to the communication like this what we are doing now මේ කරන්නේ communication එකක් නෙවෙයි business communication එකක් නෙවෙයි ඒ වගේ when it comes to the business communication like video conferencing and email transactions right so these instance messages and all these things presentation kind of things and the website communication everything based on the information and communication technology right okay so let's have a break from this particular point right then අපි පොඩ්ඩක් යමු 2019 question එක පැත්තට ඒක පොඩ්ඩක් ඩිස්කස් කරගන්න මොකද SQL කතා බහ වෙලා තිබ්බ SQL ටිකක් වැඩිපුර කතා බහ වෙලා තිබුණා 17 18 19 කියන papers වල I think we have discussed the 17 and 18 so far පොඩ්ඩක් whiteboard එක ගන්නම් ඕගොල්ලන්ගේ
right මේ තියෙන 2018 මතක විදිහට Right. So in this question, they are just asking, consider the following entity relation diagram which represent the information about projects conducted by the staff attached to a software development company. The number of hours that each staff member works on each project, right, is recorded. Draw the attribute number of hours in the relevant position of ER diagram within the correct symbol and the label. So here they have the staff, the company, and the project. So number of hours that each staff member works on each project is recorded. So each staff member, so it is the where it is a place that we can have the clue where we are going to draw this particular thing, right? So the number of hours, that is going to be our attribute. Right, so number of hours is going to be our attribute. That each staff member, so the staff member, we can see there is a entity called staff who works on each project. So we can see there is an entity called project, right, is recorded. So they are talking about number of hours attribute, and it is being related with two entities, staff and the project. Number of hours of each staff member works on each project, right? So it is not going to belong to the staff entity, it's not going to belong to the project entity, it's going to belongs to the work for relationship, and here you are going to say number of hours, right? So එතකොට මේගොල්ලෝ මේ කොටුවේ ඇඳලා පෙන්නන්න කියලා තියෙන්නේ. So you are going to draw the relationship, work for, and the number of hours, right? Let's refer the marking scheme as well. Oh yeah, hold on. Haven't they haven't talked about the square name. Yeah, they are said to draw it on the ER diagram, that's all. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන ඇඳලා පෙන්නන්න. මොකද මේ structure paper එකනේ මේක දෙනවා ඔයගොල්ලෝ ඒ විදිහට. So it's going to be like that, like it shows over here. Right, and about the marking, so for part 1, number of hours, correct symbol, exact spelling, case and proper position is essential. And ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. පේනවද?
number of hours, N capital, O capital, H capital, T and O. So that is how they have given it, right? එතකොට මේක හැබැයි ඉන්ඩිකේෂන් එකක් පහලින් කියලා තියෙනවානේ draw the attribute number of hours. එතකොට ඔයගලන්ට මේක පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. පැහැදිලිවම කියලා තියෙනවා. Draw the attribute number of hours in the relevant position of the ER diagram with the correct symbol and the label. Right? එතකොට ඒගොල්ලෝ දීපු දෙයක් අපි copy කරගන්නකොට remember you have to go with the very same structure and very same cases. Right? ඒක නැති වුණා නම් ලකුණු නැත. මොකද එක ලකුණයි තියෙන්නේ. Right? And the next one is talking about for each accepted project, a temporary location is rented for the staff for the duration of project. For each location, the owner name, phone number, address, rent, rented date, and rented period are recorded. One project has only one location. A rented location is used for only one project. So, එක clearly මෙතන කියලා තියෙනවා. මේක clearly identify කරනවා. This is going to be a one-to-one relationship here. When a certain project is completed, the location rented for the project will be released and handed over to the owner. Yeah. So that gives you the clue that this location, the entity called location, right? As it says, it's going to be a temporary one. So that means it depends on the project. Once the project is over, the location will be released, or location will be no longer there to be occupied, right? So they are asking us to draw the particular drawing on the place of this box where they have named it as X, right? So this is the way that they have gone with it. See, project has a location, so it is taken as a weak entity with double lines, and has is going to be a weak relationship. The reason is weak entity has a weak relationship, and this owner name, phone number, address, rent, rented date, rented period, right? Those are going to be the attributes of the location, right? So there are 1, 2, 3, 4, 5, 6 attributes are there. One relationship and one weak entity is there. So marks are given in this manner. 1 mark for the location with correct symbols and label. 1 mark for has relationship with correct symbols and link to project entity with proper cardinality. Yes, you should put the cardinality as 1-to-1. 1 mark for all 6 locations. Attribute with correct symbols. So oval shape should be there, and 6 should be given. And 1 mark for the completeness. That's a bonus one. Make a attribute you won't be able to collect the marks for that D, which is category as D, right? So we should understand, since when the project is over, they no longer need the location. So it is the location is depends on the project, and it should be drawn as a weak relationship, and attributes should be there, which is going to be connected around that, right? Hari, තේරුණාද මේ කතා කරපු දේවල් ටික? ප්‍රශ්න තියෙනවද? Hello. Right. Do we have anything else in that? 219 වල SQL part එකක් මෙතන නෑ. මම හිතන්නේ SQL part එක තියෙන්නේ ඔයගලන්ට second එකේ.
Right. So, people, I want you to do the 2019 second question as well. Let me send you the question. Right. This is the 2019 paper, and in there you can see they have gone for the normalization part as well, right? So it's better you try this, right? So I have put the question to the group, and I'll open it right over here as well. I'll open it with the whiteboard, so that will be much convenient for me to do as well. The maker පැය භාගයක ප්‍රශ්නයක්, right? ඒක නිසා වෙලාව අරගෙන කරන්න. But I need you all to answer this. හරි, ඔයගලන්ට උවමනා වෙලාවට zoom කරගන්න ඔයගලන්ගේ screen එකෙන්. So there are SQL, and there are normalization and the ER diagram part as well. Right? Okay. Started, people. I need everyone to answer this, right? හරි ළමයි මම මේ ප්‍රශ්නේ 11යි කාලට ඩිස්කස් කරන්න ගන්නවා විනාඩි 20ක් දීලා තියෙනවා පැය භාගෙම ගන්න එපා right අපි මේ වෙලාවේදී අවශ්‍ය වුණොත් තව ටයිම් එක ගමු කරගෙන යන්න ඉස්සරහට ඉවරනොත් ඊට කලින් මට කියන්න
ළමයි මම දීපු ටයිම් එක ඉවර වෙන තව විනාඩියයි තියෙන්නේ. වෙලාව ඕනේද? කරගෙන යන අය ඉන්නවද තාම? හරි කරගෙන යන්න මම ටයිම් එක දෙන්න කරගෙන යන්න. ඇක්චුවල් කියන්නේ හරි ටයිම් එක ඉවර වෙන්න තව විනාඩි 10ක් තියෙනවා. right? අනිත් අයගේ තත්ත්වය කොහොමද? තීලක තාම කරනවා කියලා මට කිව්වා. අනිත් අය කවුද? ඔනෙලි මට කරපු ඒවා ටික එව්වා. භාෂිත කරගෙන යනවද? දැන් ඔව් අපිට කලුත් එක්කෙනෙකුත් ඉන්නවද? ජනිදු ජනුදත් ඉන්නවා ජනිදුත් ඉන්නවා. ජනිදු පුතේ පුතාට මේක ටච් කරගෙන යන්න පුළුවන්ද? කරගෙන යනවද? and ජනුද කසුනි රන්දිස මොකෝ තත්ත්වේ? ජනද no problem මම දන්නවා ඒ කතාව. right ජනිදු කරගෙන යන්න.
පැටි ඊයර ස්මාර්ට් බෝඩ් වලට කතා කරලා එකේ ආය දහහක් සුපර් මාර්කට් එකේ කහමාරක් අදින් දීලා 90 days වලට චෙක්සෙන් මුලන්නේ සාමයේ උනාට මම හිතන්නේ වැඩි වෙන්නේ Whether they pay, whether what we invest in workshop and college and something. Ini untuk langsung dia apa ini dalam hal itu You know, it's not very good. You work outside of the company. Daddy, look! ini contoh Daddy, look at this! Oh, the weather is interesting. But they Demam mereka kan ada di ini kan bisa recording suara dalam saya seperti itu kan cek crazy tidak Oh, come on, Daddy! Come on, Daddy! open as this. You will laugh. You are the dear one. maybe Wait, Mommy! Look! wait sampai tadi kamu bikin wait right තාම අනිත් අය කරනවද අපි කතා කරමුද කොහොමද කන්ෆර්ම් කරන්න දැන් දීලා කල් ඉවරයි කියලා කිව්වා අනිත් අය කන්ෆර්ම් කරන්න මොකද තත්ත්වය භාෂිත ළමයි තව විනාඩි දෙකක් විතර තියෙන්නේ විනාඩියක් විතර තියෙන්නේ ඉවර වෙන්න right ජනින්දු කරලා ඉවරද පුතේ ජනුද මොකද තත්ත්වය කසුනි රන්දිස alright හරි කමක් නැහැ හරි කමක් නැහැ ළමයි ඕගොල්ලෝ ටයිම් එක ගන්න ඕකට no problem right ටයිම් එක අරගෙන කරන්න තව විනාඩි 5ක් විතරනේ අපිට සෙෂන් එක ඉවර වෙන්න තියෙන්නේ ඕගොල්ලෝ අරගෙන කරන්න මොකද තව කීප දෙනෙක්ම ඉන්න නිසා right අපි ඊළඟ දවසේ පටන් ගන්නකොට මේක කතා බහ කරලා නැහැ අපි e-commerce ටිකක් කතා කරලා මේක කතා බහ කරන්න පටන් ගමු right හරි කමන ගැටලුවක් නැහැ කරගෙන යන කට්ටිය කරගෙන යන්න දැනට no problem තව විනාඩි 5ක් විතර තියෙන්නේ කරලා ඉවරයි ලියුණාට කමක් නැහැ right අදට අපි සෙෂන් එක මෙතනින් end කරමු කරගෙන යන අය කරගෙන යන්න right ඊළඟ දවසේ e-commerce එකේ ඉතිරි දේවල් ටික කතා කරමු ඊට අමතරව අපි මේ question එකත් කතා බහ කරමු දැන් මේකත් චුට්ටක් අහන්න ඉස්සරහ තියෙන පාඩම් ටිකක් theory base පාඩම් තියෙන්නේ ඒක නිසා මම ඉස්සරහට යනකොට ප්‍රශ්න එක එක පාඩම් වලින් randomly අරගෙන දෙනවා කරන්න
right දැන් අපි ඒක පොඩ practice කරන්න පටන් ගන්න ඕනේ right එතකොට අපි 11යි 12යි 13යි ඉවර කරගත්තායින් පස්සේ IoT lesson එක මම හිතනවා අපිට හම්බෙලා කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා දැනට ආරංචියේ හැටියට O level ඉවර වුණාම tuition classes පටන් ගන්න දෙනවා කියලා තමයි දැනට ආරංචිය තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒක හම්බෙලාම practical එකක් විදිහටම කරන්න ඉඩ තියාගමු. එතකොට 12යි 13යි කල්ලි උරුණායින් පස්සේ මම PHP ටික පටන් ගන්නවා. 12යි 13යි යන අතරතුරේ අපි පොඩ්ඩක් ප්‍රශ්න ටිකක් කරලා අලුත් ටික මතක් කරගමු. පරණ ටික මතක් කරගමු. right ඒක නිසා gates ප්‍රශ්න, OS ප්‍රශ්න, right network, HTML ඔය වගේ කීපයකට ලෑස්ති පිට ඉන්න. right ඒතර අපි ඒක කරලා ඩිස්කස් කරලා පොඩ්ඩක් රිෆ්‍රෙෂ් කරගෙන මොඩල් පේපර්ස් ටිකට අත ගහන්න ලෑස්ති වෙමු. හරි එහෙනම් අදට මම සෙෂන් එක මෙතනින් නතර කරනවා. ක්වෙස්චන් එක කරගෙන යන අය කරලා මට උත්තර ටික එවන්න. ඊළඟ සතියේ අපි e-commerce එකේ දේවල් ටික කතා බහ කරලා අද විදිහට ඊට පස්සේ මේ ක්වෙස්චන් එක කතා බහ කරන්න පටන් ගන්නවා. right හරි එහෙනම් thank you very much මම විනාඩි 2-3ක් කලින් සෙෂන් එක නතර කරනවා අදට. right කරගෙන යන කට්ටිය කරලා මට answers ටික එවන්න. right හරි thank you very much everyone. right okay thank you Jonathan and thank you Pasuni. right only thank you Janindu මාව ඇහෙනවද? Janindu right okay Janindu පුතේ ඔයාට කොහොමද ක්ලාස් එක අම්මත් එක්ක පොඩ්ඩක් කතා කරන්න ක්ලාස් එක තේරෙනවා නම් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් වගේ කියලා හිතනවා නම් කන්ටිනියු කරන්න right බලන්න පුතේ කොහොමද කියන එක right අපි ඔය ඉස්සරහ දවස් ටිකේ ඔය SQL නේ අපි දැන් රීසන්ට්ලිම ඉවර කරේ ඒකේ ඔය අපි කතා කරපු ප්‍රශ්න කතා කරනවා ඊළඟ සතියේ ඒ වගේම ඔය පරණ පාඩම් වල ප්‍රශ්න ටිකකුත් ඔය විදිහට කතා කර යන්න ඉස්සරහ තියරි පාඩම් ටිකක් තියෙන නිසා පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගන්න right ඔයාට ඕකේද නැද්ද කියන එක විශේෂයෙන් බලන්න right බලලා ඕකේ නම් අපි කන්ටිනියු කරමු right හරි පුතේ මම එහෙනම් අදට end කරනවා right හරි ජනිදු thank you රන්දිස මොකද තත්ත්වය රන්දිස ඇහෙනවද Randisa කමක් නැහැ right එහෙනම් මම අදට end කරනවා